Can you see my screen, Ravi? Yes, Soumya. Hari Om. Sarvebhyo namaskaraः. येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिधाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Hope everybody is still in touch with what we have been doing. We had just one class on Ashtanga Prakarana. Let's just see what we actually learned there. संधिः नाम कः? संहितायां सत्यां क्वचित् वर्णानां व्यत्ययः दृश्यते स एव सन्धिः इति श्रूयते। संहिता नाम का इति चेत् पाणिनिना उक्तं परसन्निकर्षसंहिता इति। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्। संहितायां सत्यां कदाचित् सन्धिकार्याणि। पाणिनिना तु सन्धिः इति पदं नोपयुक्तं, परन्तु सूत्रेषु सन्धिकार्याणि विहितानि। सन्धिकार्याणि त्रेधा भवितुमर्हन्ति: आदेशः, आगमः, लोपश्चेति। तत्र प्रथमं सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमं सूत्रमस्ति इको एणचि। इकः स्थाने एण् स्यात् अचि संहितायां विषये यदि सूत्रार्थः सम्पन्नः। सुधी उपास्यः इति स्थिते इकः नाम ईकारस्य अचि परे उकारे परे एणादेशः स्यात्। स्थाने अन्तरतमः इत्यत्र अन्तरतम्यात् ईकारस्य यकारादेशे सुधी उपास्यः इति जातम्। ततश्च अनचि च इति द्वित्वं प्रवर्तते। अचः परस्य यरः द्वेवास्तः न तु अचि। अचः नाम उकारात् परः यः यर्वर्णः धकारः तस्य अनचि अर्थात् यकारे परे यकारस्य अनच्त्वात् यकारे परे द्वित्वे सति सु ध ध य उपास्यः इति जायते। इत्येतावत् पर्यन्तं प्रक्रिया ज्ञाता, किन्तु मध्ये कश्चन सन्देहः जातः। अनचि च इति द्वित्वस्य अवकाशः अस्ति वा नास्ति इति विचारयन्तः दीक्षिताः स्थानिवद्भावस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्ति। को नाम स्थानिवदः? स्थानिवदादेशः अनल्विधौ। स्थानिवदादेशः अनल्विधौ इत्युच्यते सूत्रेण। कः अर्थः? आदेशः स्थानिवत् स्यात् अनल्विधौ इति सूत्रार्थः। आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ। किमुदाहरणं? राम इत्यस्मात् ये प्रत्यये परे ये इत्यस्य य इति आदेशः क्रियते। राम य इति स्थिते सुपि च इति सूत्रेण दीर्घः करणीयः। रामाय इति इष्टं रूपं तत्साधनार्थं सुपि च इति सूत्रेण दीर्घः करणीयः। किमुच्यते अनेन सूत्रेण? ययादौ सुपि परे सुप्रत्यये परे अकारान्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति इत्युच्यते। किन्तु य इति आदेशस्य सुप्त्वं नास्ति। ञे इति सुप् भवति, किन्तु य इति सुप् न भवति। तस्मात् अत्र दीर्घः न प्राप्नोति। तदा आदेशः अर्थात् अत्र कृतः ञे इत्यस्य यादेशः स्थानिवत् ञेवत् स्यात्। अर्थात् ञे इत्यस्मिन् यः सुप्त्वधर्मः अस्ति सः आदेशे य इत्यस्मिन्नपि अतिदिश्यते। तस्मात् य इत्यपि इदानीं सुप् भवति। सुपि च इति सूत्रेण दीर्घे सति रामाय इति रूपं सिद्ध्यति इति स्थानिवद्भावस्य उदाहरणं। सर्वत्र आदेशः यत्र कुत्रापि यत्र यः आदेशः क्रियते सः स्थानिनि ये धर्माः सन्ति तान् धर्मान् स्वस्मिन्नपि आरोपयति इति सूत्रार्थः। किन्तु स्थानिवद्भावः न सार्वत्रिकः। सर्वत्र स्थानिवद्भावस्य उपयोगः न इष्यते। उदाहरणार्थं दिव इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः क्रियते।
दिव औत् इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने औकारः आदेशः दि औ स् इदानीं यदि अत्रापि स्थानिवद्भावः आश्रियेत अर्थात् आदेशः औकारः स्थानिवत् वकारवत् स्यात् अर्थात् हल्वत् स्यात् वकारस्य यः हल्त्वधर्मः सः औकारेपि यदि अतिदिश्येत तर्हि हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल् इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः स्यात् इत्यापत्तिः यदि अत्र स्थानिवद्भावः आश्रीयते तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपः स्यात् नेष्यते सुप्रत्ययस्य लोपः तस्मात् सूत्रे एव उक्तम् अनल्विधौ यः अल्विधिः तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति को नाम अल्विधिः स्थानी एकः वर्णः अल् नाम एकः वर्णः स्थानी भवति चेत् तदाश्रितं च कार्यं भवति चेत् तत्र स्थानिवद्भावः न भवति अत्र वकारः स्थानी स च एकः वर्णः तम् आश्रित्य अर्थात् वकारे यः हल्त्वधर्मः तम् आश्रित्य इदानीं सुप्रत्ययस्य लोपः कर्तुम् इष्यते किन्तु ईदृशेषु स्थलेषु स्थानिवदादेशः अनल्विधौ इति निषेधः भवति तस्मात् स्थानिवद्भावः नास्ति इति स्थानिवद्भावस्य साधारणतया परिचयः स्थानिवद्भाव is employed in many cases wherever we have a sthani and an adesha the properties of the sthani are imposed onto the adesha that is Sthanivadbhava. But we do not do this everywhere. There are exceptions. If the vidhi, that is whatever we are trying to do, happens to be an al-vidhi, that is it depends on a single letter in the sthani, then we cannot apply Sthanivadbhava. This is what the sutra tells. Sthanivadadeshaha anal-vidhau. Now, how is it related to our present matter? That is eco-energy. इको-एणचि इत्यत्र स्थानिवद्भावे सति द्वित्वनिषेधः स्यात् इति आपत्तिः कथं सुधी उपास्यः इत्यासीत् सुधीभिः उपास्यः इति समासे सुधी उपास्यः इति सति इको-एणचि इत्यनेन यणादेशे सुध्य उपास्यः इति जातम् अत्र स्थानी कः ईकारः स्थानी यकारः आदेशः इकः यण् इकः इति ईकारः स्थानी यण् इति आदेशः आदेशः स्थानिवत् स्यात् अर्थात् यकारः ईकारवत् भवति इत्युक्ते ईकारः अच् तस्मात् यकारोऽपि अज्वत् भवति यकारे अच्त्वधर्मः अतिदिश्यते यदि यकारः अच् स्यात् तर्हि कः आपत्तिः का आपत्तिः इदानीम् अस्माभिः अत्र द्वित्वं कर्तुम् इष्यते अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं करणीयम् कः नियमः अनचिच इत्यस्य अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि कथं द्वित्वं क्रियते अस्माभिः उकारः अच् तस्मात् परः धकारः यर्वर्णः ततः यः यकारः सः न अच् नास्ति इति कृत्वा अस्माभिः द्वित्वं क्रियते किन्तु अनेन स्थानिवद्भावेन यदि यकारे अच्त्वं स्यात् तर्हि अयमपि अज् भवति यदि यकारः अज् भवति तर्हि अनचि इत्युक्तत्वात् धकारस्य द्वित्वं न स्यात् इति आपत्तिः if we take Sthanivadbhava in Suddhyupasyah we cannot do Dvitva because if we apply Sthanivadbhava yakara will become like ikara that is it will have achva it could be called ach by Sthanivadbhava if it is called ach then because the rule anachicha says anachi Dvitva comes only when this is not ach. If this is ach, we cannot do Dvitva. So, Dvitvam nasyat iti apattihi. The doubt somebody is posing is that Dvitva you are doing is not right. Why is it not right? Because here can be called ach by Sthanivadbhava. But the objection does not hold because the sutra itself tells analvidhau Sthanivadbhavaha. Sthanivadadeshaha analvidhau. अत्र स्थानीकः ईकारः स च एको वर्णः अल् तम् ईकारम् आश्रित्य ईकारः अच् तम् अचम् आश्रित्य द्वित्वनिषेधः कर्तुम् इष्यते तस्मात् अल्विधिः भवति द्वित्वम् द्वित्वनिषेधः अल्विधिः भवति तस्मात् अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति
we cannot apply Sthanivat Bhava because what we are trying to do, which is Dvitva Nishedha, happens to be an Alvidhi. Dvitva Nishedha depends on the single letter Ikara, which is a single letter, which is Al, and it being Ach. Dvitva Nishedha depends on Ikara being Ach. That is, it depends on a single letter. So we cannot do Sthanivat Bhava here. Therefore, we can do Dvitva without any problem, is the conclusion. So it's just an objection was raised that because of Sthanivat Bhava we cannot do Dvitva, and the answer is we can still do Dvitva because Sthanivat Bhava does not apply here. Right? Anena iha yakarasya Sthanivat Bhavena achtvam ashritya anachi iti Dvitva nishedho na shankyaha kutaha analvidhau iti tan nishedhat Sthanivat bhavasyeva nishedhaha analvidhau Alvidhau Sthanivat Bhavah na bhavati tasmadatra Sthanivat Bhavasya avakashah nasti iti nirnayah. Kintu Alvidhavapi Sthanivat Bhavah bhavati va iti prashnah. Kvachit Alvidhavapi Sthanivat Bhavah ishyate. There are cases where we need Sthanivat Bhava even in Alvidhi. For example, Gana Sankhyane iti dhatuh Dashamanganiyah Chauradikaha dhatuh Gana. Ganayati is to count. So Gana is a dhatu of the 10th Gana. So Gana iti akarantaha dhatuh. Gana chatvaraha varnaha santi. Gakara, akara, nakara, akaraha. Tasmata nich iti pratyayah kriyate. Idani ato lopaha iti sutrena ardhadhatuke pare akarantasya lopaha bhavati iti sutrena akarasya lopaha kriyate. Nakarat paraha yaha akaraha saha luksyate. Gana I. Nichityasmin I iti shishyate. Gana I iti asti. Idani ata upadhayaha iti vruddhihi prapnoti. There is a sutra ata upadhayaha which tells that if akara is in the upadha. Upadha means the last but one letter. Upadha is a term which is used in Vyakarana. Panini defines it. Gives the sutra sometime. The last, no, Ata Upadhayaha tells if akara is in the upadha, then it will get vruddhi. Vruddhi means for akara it will be akara. If we do Ata Upadhayaha vruddhi, then we will have to replace gana. Gana becomes gana, and the rupa would become ganayati. But we need ganayati. The rupa happens to be ganayati. We do not want a vruddhi here. How can we prevent vruddhi? Vruddhi nishedha katham kartum shakyate. Sthanivat bhavah asti chet vruddhi nivarayatum shakyate. If we can apply Sthanivat bhava, we can prevent the vruddhi. How? G a n a nich ityasti akaraha luktaha. Nakara akaraha luktaha. Idani lopaha api adesha eva. We consider for all purposes lopa is an adesha. It is a replacement of an existing thing with a non-existence. So lopa is still an adesha. So we say adeshaha. Kaha adeshaha? Akara lopaha. Sthanivat syat. Akaravat syat. It is sutra. If we apply Sthanivat bhava, even though akara has been deleted, we can assume that it is still there. If akara is there, the upadha will be nakara. As long as we have this akara, the penultimate letter is n and not a. Right? If there is no akara, then the penultimate letter would be a. But as long as akara is there, the penultimate letter is n. Upadha is n. So, if we bring akara by Sthanivat bhava, then since the previous akara is not upadha, we will not get ata upadhayaha. Akarasya yadi Sthanivat bhavena akaraha aniyate, tarhi nakaraha upadha bhavati, natu gakarottara akaraha. Upadhatva bhavadeva akarasya vruddhihi na bhavati. Ata upadhayaha iti sutrasya pravrittireva nasti, vruddhihi na bhavati, ganayati iti rupam siddhyati. Kintu ayam alvidhihi. Akarasya sthani akaraha ekaha varnaha. Tam ashritya वृद्धि निषेधः यदि कर्तुं इष्यते तर्हि अयम् अल् विधिः
स्थानिवदादेशः अनल्विधौ इति उक्तम् अस्य अल्विधित्वात् अत्र स्थानिवद्भावः कर्तुं न शक्यते. We cannot apply sthanivadbhava here because it is an alvidhi. The sthani, which is akara, happens to be a single letter. So if we cannot do sthanivadbhava, we are still stuck with the previous problem that we will have to do vriddhi for akara. Right? Ayam alvidhi. Kutah alvidhi sthani yaha akaraha sacha al bhavati tam ashritya vriddhi nishedhaha kartum ishyate. Tasmata analvidhau iti nishedhat sthanivadbhavah na prapnoti. So to overcome this problem, Panini begins a second sutra for sthanivadbhava. The first sutra, the general sutra, sthanivadadeshva analvidhau, applies only when it is not alvidhi. It is if it is alvidhi, then sthanivadbhava will not apply, is what the sutra says. But even in alvidhi, there are cases where we can do sthanivadbhava, provided certain conditions are satisfied. ईदृशेषु स्थलेषु अर्थात गणयति इत्यादिषु अल्विधावपि स्थानिवद्भावः इष्यते. तस्मात् पाणिनिना अजः परस्मिन् पूर्वविधौ इति द्वितीयं सूत्रम् आरब्धम्. स्थानिवदादेशो अनल्विधौ अजः परस्मिन् पूर्वविधौ. त्रीणि पदानि सन्ति. अजः परस्मिन् पूर्वविधौ पूर्वसूत्रात् स्थानिवदादेशः इति अनुवर्तते. कः अर्थः? अल्विध्यर्थमिदम् अर्थात अल्विधावपि स्थानिवद्भावम् आश्रयितुम् इदं सूत्रम् आरब्धम्. किमुच्यते अनेन सूत्रेण? परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति सूत्रार्थः. त्रयः नियमाः सन्ति अस्मिन् सूत्रे. अचः आदेशः स्यात् इत्युक्ते यः स्थानिवद्भावेन यस्य आदेशस्य स्थानित्वम् आनेतुम् इष्यते सः अचः आदेशः स्यात्. This sutra provides sthanivadbhava even in alvidhi, provided three conditions are satisfied. The first condition is that the adesha has to be an ajadesha. That is, the adesha should be replacing an ach, an oval, or a swara. That is the first rule. The second rule is paranimittaha. The adesha should have been mandated depending on the para, that is depending on whatever follows. Param nimitti kritya adeshah kritah syat. Tritiyah niyamah sthanibhutad atah purvasya karyam bhavet. Idanim yat karyam kartum ishyate. The thing which you are planning to do next should be targeted at something which was before the sthani. So we'll understand if we look at an example. We have the same ganayati, right? We have gana, gana, I, gana and which. Okay. Idanim kaha adeshaha, lopaha adeshaha, akara lopaha eva adeshaha. Sthani kaha akaraha, akarascha ach. Tasmata asaha akarasya adeshaha, lopaha. The first rule is satisfied in Ganayati because the adesha you are doing is lopa. The sthani was akara, which happens to be an ach. So ajadesha, lopa here is an ajadesha. Paranimittaha ajadesha. The lopa, we did a lopa. When did the lopa occur? When it is followed by an ardhadhatuka pratyaya. Do not worry about what is an ardhadhatuka pratyaya. Here the lopa was dependent on the suffix. That much is enough. So gana nich. Nich is the suffix. So nichi pare or ardhadhatuka pratyaye pare. The sutra atolopaha tells when the akaranta is followed by an ardhadhatuka suffix, then the akara gets lopa. So it is paranimitta. Param pratyayam nimitti kritya kritaha adeshaha lopaha. So the second rule is satisfied. The third rule is the karya which you intend to do now, which is vriddhi nishedha. Vriddhi or vriddhi nishedha is for the previous akara. Sthani bhuta rajaha. Sthani akaraha. Nakarottara akaraha. Tasmat purvasya. Nakarottara akarasya vriddhi karaniyaha. We are planning to do a vriddhi for a particle which was present before the sthani. The sthani was the
second akara, dhanakarottara akara, the vruddhi will happen for the first akara, gakarottara akara. So the akara is situated before the sthani. So there are three rules. First rule, ajadesha. The lopa is occurring in the place of an ach. So it is an ajadesha. Second one is paranimitta. The lopa has the pratyaya as the nimitta. The following pratyaya is the nimitta for lopa. So it is paranimitta. Third one, the karya which is intended to be done now is before the sthani. So since these three rules are satisfied, it says paranimittaha ajadeshaha sthanivatsya. Paranimittaha pratyaya nimittaha ajadeshaha lopaha sthanivatsya akaravad bhavati. Sthanibhuta rataha akarat पूर्वत्वेन दृष्टस्य गकारोत्तर akarasya vidhau kartavya. That is, when we try to do a vruddhi for the first akara, there will be sthanivat bhava. Even though the previous sutra told anal vidhau, this sutra tells if these three conditions are satisfied, even in alvidhi, there will be sthanivat bhava. So if we do sthanivat bhava, you have an akara. The second akara is still there. Since the second akara is there, the first akara is not upadha. The upadha now is na and not a. Because of that, ata upadhayaha will not apply and it will remain ganayati. We cannot do the vritti here. Is the question. So I hope you understand this. Ganayati is an example for achah parasmin purva vidhau. Why do we need achah parasmin purva vidhau? Because there are rupas like ganayati in which we need sthanivat bhava even in alvidhi. But now, if we accept this sutra, achah parasmin purva vidhau iti sutre sati punaha sudhyupasyaha ityatra ditva nishedha pattihi. Katham sudhye upasyaha ityasti yanadeshe krata atrapi trayaha api niyamaha sambhavanti. Here also you have all the three conditions being satisfied. The first is ajadeshaha. Achaha nama ikarasya sthane yakaradesha kritah. Tasmad yakaraha ajadeshaha. Paranimittaha. Achi pare ikarasya yakaradesha kriyate. The yanadesha depends on the following ach. So it is paranimitta. Achi iti uktatvat. Achi pare ikarasya yanadesha. Tasmat paranimittaha. Karyam cha sthanibhuta dasaha purvatvena drishtasya. Sthanibhutaha ach ikaraha. Sudhi ityatra ikaraha. Tasmat purvaha dhakaraha. The dhakara is before the sthani. It is present before dhakara. Now, dhakarasya dvitre kartavye paranimittaha ajadeshaha yakaradeshaha sthanivad bhavati ikaravad bhavati. Arthat yakaraha aj bhavati. Yadi yakaraha aj bhavati tarhi anachi iti uktatvat dvitvam na bhavati. If we can apply, if we do apply sthanivad bhava here, again yakara will be treated as ach. If it is treated as ach, you cannot do dvitva. Right? So we have a problem again. The first problem was raised was, since it says sthanivad adeshaha, yakara will become like ikara, it will become ach and we cannot do dvitva. That was solved by saying anal vidho. Sthanivad bhava applies only if it is not alvidhi. Since this is an alvidhi, there is only one al. Ikara is a sthani which is only one al. This is alvidhi and we cannot apply sthanivad bhava here, was the answer. But now the question is, even in alvidhi you have sthanivad bhava using achah parasmin purva vidhau. If we apply achah parasmin purva vidhau, here again we have yakara being like ikara, that is yakara becoming ach. If yakara is ach, anachicha, since it says anachi, we cannot do dvitva. So we have the same problem again. So what do we do for that? Iti yanaha sthanivad bhave prapte achah parasmin purva vidhau iti sutrena yakaraha sthanivad bhavati ikaravad bhavati iti apattihi iti prapte sthanivad bhavasya nishedhatmakam surmasti. Na padanta dvirvachana vare yalopa swara savarna anuswara dirgha jash chak vidhishu. A long sutra, but it's very
clear. There's nothing to be discussed about it. It just says in all these cases Sthanivadbhava will not apply. Na padadvayam asti. Na padantadvirvachana vareyalopassvarasavaranaanuswara दीर्घजश्च किं न स्थानिवदादेशः न पूर्वसूत्रात् स्थानिवदादेशः इति अनुवर्तते अचः परस्मिन् इत्यपि अनुवर्तते कः अर्थः पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये अर्थात् पदान्ते द्विर्वचने वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश् चर् इत्येतेषु कर्तव्येषु परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् अल्विधौ यः स्थानिवद्भावः विहितः अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन सः न भवति यदि पदान्तस्य कार्यं क्रियते पदान्तस्य विधिः तर्हि स्थानिवद्भावः नास्ति यदि द्विर्वचनस्य विषयः तर्हि स्थानिवद्भावः नास्ति यदि जस्त्वं कर्तव्यं तर्हि स्थानिवद्भावः नास्ति इति स्थानिवद्भावः निषिध्यते इदानीम् अत्र सुध्युपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्विर्वचनं नाम द्वित्वं करणीयं द्विर्वचनविषये स्थानिवद्भावः नास्ति इति स्पष्टम् उच्यते अनेन सूत्रेण so this sutra very clearly tells if it is something concerning dvirvachana which is dvitva then we will not have sthanivadbhava so even though all conditions for atah parasman purva vidhau are applicable you will not have sthanivadbhava right so that takes a problem with सुध्युपास्यः सुधी उपास्यः इको एणचि इत्यनेन यणादेशे सुध य उपास्यः ततः सुध ध य उपास्यः अनचि च यतोहि अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति तस्मात् यकारः न अच अनचि परे अचः परस्य रः द्वित्वम् इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं क्रियते So I think there is a question. Let me just look at it. यकारस्य अस्त्वे वास्ति हाँ, she's right. Here it should be yakarasya achte, not vakarasya. So I'll correct it. Any other questions? Are we clear with Sthanivadbhava? I think we are moving on. Sthanivadbhava was a topic which was brought in to make an objection, though the objection did not stand because of various reasons. Right? So are we clear with this? If you have any questions so far, please ask. Otherwise, we'll move on. Shall we proceed? Okay. So now we are here. We did Yanadesha and then we did Dvitva. So we now have Su Dh Dh Y Upasyah. Next, Jhalam Jash Jhashi. It is Sutram. Bahu Saralam Sutram. Padatrayam asti. Jhalam Jash Jhashi. त्रयः अपि प्रत्याहाराः झल् इति प्रत्याहारः झभ खढध झभै इत्यत्र झकारादारभ्य हल् इत्यत्र लकारपर्यन्तम् झभ खढध जबगडग खप छठथ चटत कप शशस ह so झल is a pratyahara which covers all consonants excepting the fifth letter and the antasthas excepting the fifth letter of the varga and yara lava. Jhal covers all consonants. Jash, Jabagada Dash. The third letter of each varga is covered by the pratyahara Jash. Jhash is a pratyahara. Jhabhai Ghadadash, Jabagadash. Covers the third and fourth letters of each varga is Jhash. So Jhalam iti Shashti Vibhaktihi. Kaha arthaha? Jhal varnanam sthane. Shashti sthane yoga iti paribhashaya. षष्ठ्याः स्थाने इत्यर्थः झल् वर्णानां स्थाने जश् भवति जश् इति प्रथमा विभक्तिः प्रथमा विभक्तेः सर्वत्र विधेयः अर्थः जश् भवति झलां स्थाने जश् भवति the झल् letters will be replaced by जश् letters when झषि इति सप्तमी विभक्तिः
झषि परे when it is followed by a झष् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया झषि परे सः सूत्रार्थः दीक्षित इति स्पष्टम् इत्युक्तम् दीक्षित says it is clear because we have studied all these paribhashas the sutrartha is very clear झलां स्थाने झष् स्यात् झषि परे पश्यामः शुद्ध्युपास्यः इत्यस्ति इदानीं पूर्वः धकारः झल् झल् प्रत्याहारे झभ घढ धकारः अस्ति पुनः द्वितीयः धकारः झष् भवति झभ घढ धष् सो झलां झषि परे झष् आदेशः स्यात् the झल् will be replaced by झष् if it is followed by झष् is the sutrartha. Now the sthani here is the झल् which is the first dhakara. आदेशाः सन्ति पञ्च झष् इत्युक्ते झ ब गड द पञ्च आदेशाः एक एव स्थानि कः भवेद् आदेशः स्थाने अन्तरतमः इति परिभाषा प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् एतेषां मध्ये झ ब ग ड द इत्येषां मध्ये यः धकारस्य अत्यन्तं सदृशः स एव आदेशो भवति सादृश्यं कतिविधं चतुर्विधं स्थान गुण प्रमाण अर्थतः आदौ दृश्यते सर्वत्र स्थानसादृश्यं स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इत्युक्तत्वात् धकारस्य स्थानं दन्ताः विपुलसानां दन्ताः जकारस्य तालु इचुषाणां तालु उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः ऋटरषाणां मूर्धा विपुलसानां दन्ताः इदानीं दन्तस्थानीयत्वम् अस्ति दकारस्य तकारस्य तृतीयवर्णः दकारः तस्मात् धकारस्य स्थाने झल् वर्णस्य स्थाने झष् वर्णः आदेशः इत्युक्ते दकारः धकारस्य स्थाने दकारः आदेशः सुदृ य उपास्यः शुद्ध्युपास्यः इति जातम् अग्रे इति धकारस्य दकारादेशः अदर्शनं लोपः अत्र पुनः काचन आपत्तिः दीयते this is a samnya sutra Dikshita is introducing this samnya sutra for something else we always told samnya sutra is always intended to be used in a vidhi now he is introducing a new samnya a new term called lopa what is lopa adarshanam lopah padadvayam asti स्थाने अन्तरतमः इत्यतः स्थाने इत्यनुवर्तते स्थाने अदर्शनं लोपः स्थानं च प्रसङ्गः प्रसङ्गे सति अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनं when you have something which should have been there which should have been uttered and you do not see it you do not hear it it is not pronounced then it is called lopa so that's all I mean lopa is a very simple thing it's not I mean there is a difference why he says adarshanam it is not completely removed it is just that you cannot see it for all practical purposes it is not there that is lopa so why do we lopa there is a vidhi sutra which uses this lopa samya it tells sanyogantasya lopah iti kinchana vidhi sutram asti कः अर्थः पदद्वयम् अस्ति संयोगान्तस्य लोपः पदस्य इति अधिकारः अस्ति संयोगान्तस्य पदस्य लोपः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् संयोगः नाम फलोऽनन्तरा संयोगः इति पूर्वमेव संज्ञाप्रकरणे अधीतम् इदानीं पश्यामः सुधी उपास्यः इत्यस्ति अयं समासः सुधीभिः उपास्यः इति समासः समासः सर्वदा पदद्वयस्यैव भवति तस्मात् सुधी इत्येकं पदम् उपास्यः इति अपरं पदम् सुधी इत्येतत् पदं तस्य धी ईकारस्य यकारादेशः क्रियते ततः द्वित्वं क्रियते सु द ध य इति इदमपि इदानीं पदमेव the term sudhya is now a pada at the end of the pada you have a sanyoga d th y iti trayanam varnanam sanyogah asti halah anantarah sanyogah ajbhihi avyavahitaah halah sanyoga sanyah syuh ityanena dakara dhakara yakaranam samyogah asti anena sutrena संयोगान्तं यत् पदं यस्मिन् पदे संयोगः अन्ते अस्ति तदन्तस्य लोपः स्यात्
इत्यनेन यकारस्य लोपः भवतु इत्यापत्तिः. The objection is using संयोगान्तस्य लोपः. Let us delete this yakara. Why? Because Suddhya is a pada and there is a sanyoga at the end of the pada. So the yakara, the end letter of the sanyoga will get lopa, will get deleted. So let's delete yakara is the objection. Iti yalope prapte. Yalopapattihi asti. Tada ekam vartikam asti. Yanah pratishedo vacyah. वार्तिकं पूर्वमेव दृष्टं. ऋवर्णयोः परस्परं सावरण्यं वाच्यम् इत्यत्र दृष्टम् एकं वार्तिकम्. इदम् अपरं वार्तिकम्. Just to remind, vartikas are add-ons to Panini Sutras. There are certain places where the vartika karaka adhyayana, there is some additional karyas. So this is one such vartika. Yanah pratishedho vacyaha. Arthat यणः संयोगान्तलोप प्रतिषेधो वक्तव्यः. यण् वर्णास् will not get संयोगान्तलोप. They cannot be removed by संयोगान्तस्य लोपः is what the Vartika tells. This comes in संयोगान्तस्य लोपः. Vartikakara tells यणः प्रतिषेधो वाच्यः. Prohibit the lopa of yण. So using this संयोगान्त लोpa you cannot delete yण. So if we go to the, because of this Suddhyupasyaha, the yakara will not get lopa because of this vartika. So now we still have Suddhya upasyaha. Next, there is another vartika, Yano Mayo Dve Vachye. Yanaha Mayaha Dve Vachye. Kaha arthaha asya vartikasya? Yanaha iti panchami vibhakti. पंचम्याः कः अर्थः? तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रेण यणः परस्य. मयः इति षष्ठी विभक्तिः. षष्ठी स्थाने योग इत्यनेन मयः स्थाने द्वे इति प्रथमा नाम द्वित्वं भवति. यणः परस्य मै वर्णस्य द्वित्वं भवति. If a मै varna is following the yan varna, then you will get dvitva is what the Vartika tells. Yan plus mai will give you dvitva. But asya vartikasya aparamapi artham vaktum shakyate. Yatohi yanaha mayaha iti padadvayam asti. Yan iti padam. Asya padasya yan yanav yanaha, yanam yanav yanaha, yana yanbhyam yanbhihi, yane yanbhyam yanbhaha, yanaha yanbhyam yanbhaha, yanaha yanovu yanam. Panchamyekavachane, shashtyekavachane, ubhayathapi yanaha ityeva rupam. Yan is a nakaranta word which has the same form in both Panchami Ekavachana and Shashti Ekavachana. So if you are just given Yanaha, you cannot decide is it Panchami or Shashti. Same is the case with Mayaha. Mayaha can also be either Panchami or Shashti. Here we assume that Yan is Panchami and Mai is Shashti. But what if Yanaha iti Shashti? Arthat Yanaha sthane Mayaha iti Panchami. Mayah parasya yanah sthane dve syat. Arthat mai plus yan will also be dvitva. Here the dvitva will be for the mai. Mayah is shashti. Mayah sthane dve bhavatah. Here yanah sthane dve bhavatah. The yan varna will get dvitva. So there is no way you can decide whether to use this or this. So there are two options. You can either take yanah iti panchami maya iti shashti, or you can take Maya iti panchami, yana iti shashti. If you take Maya iti panchami, yana iti shashti iti pakshe, if you are taking the second case, treating Mayaha as panchami and yanaha as shashti, then if we come to Suddhyupasyaha, we have Suddhya upasyaha. Dh is a Mai. Mai is a pratyahara beginning from Nyamangananam ma till Kapai. So it covers all Vargiya Vyanjanas except Nya. All Vargiya Vyanjanas except Nya are covered in Mai. And Ya, as we know, is Yan. So Mayah parasya yanaha dve vastaha. Sthite yakarasya api dvitvam bhavati. Dvitve sati sudh y upasyaha. Dakaradvayam su dakara dhakara yakara yakaraha. Suddhyupasyaha iti rupam siddhati. So if we do a dvitva for yakara,
using the Vartika Yanomayo Dvevatse. Assuming that it is Mai is Panchami and Yan is Shashti, since the conditions are satisfied, Yakara will also get a Ditva, and you end up with a form Suddhupasyaha, which has two Dakaras and two Yakaras. Okay. So now what do we actually have is Tadiha Dhakara Yakarayoho Dvitva Vikalpat Chatvari Rupani. Dhakarasya Dvitvam Yatkritam Anachicha Ityanena Dvitvam Kritam Yakarasyapi Dvitvam Kritam Tena Sutrena Tena Vartikena Yanomayo Dvevatse Ubhayamapi Vikalpam Ubhayathapi Vikalpaha Asti Anachicha iti Sutraर्थः कः Ajah Parasya Dve Vastaha. So it says Dvitva is optional. Yanomayo Dvevatse is also optional. If you take the other party, that is, if you consider Yan as Panchami and Mai as Shashti, you will not get Dvitva. If you consider Mai as Shashti, Panchami and Yan as Shashti, you will get Dvitva. So there is also two options there. So since both these Dvitva sutras are optional, you end up with 4 rupas for Suddhupasyaha. Ekadham ekayam. Ekam rupam yatra ekah eva dhakarah eka eva yakarah. Aparam rupam yatra dvidham dviyam. Dhakarasyapi dvitvam bhavati yakarasyapi dvitvam bhavati. Dvidham ekayam. Dhakarasya dvitvam kriyate yakarasya tu dvitvam na bhavati. Ekadham dviyam. Dhakarasya dvitvam nasti yakarasya dvitvam asti. Iti chatvari rupani. Katham Sudhi Upasyaha इत्यस्ति इको एणचि इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इकः नाम ईकारस्य यण् यकारः आदेशः स्यात् अचि उकारे परे इत्यनेन सुद्धि उपास्यः इदानीम् अनचि च इति धकारस्य द्वित्वम् यरः परस्य अचः परस्य यरः द्वेवास्तः न तु अचि अचः नाम उकारात् परस्य धकारस्य द्वित्वं भवति न तु अचि सुधय उपास्यः इति धकारस्य द्वित्वम्. This is an optional sutra. You can either do the dvitva or not do the dvitva. Assuming you do the dvitva and proceed. Now, dh iti sthite jhalam jash jhashi jhal varnasya nama purva dhakarasya jhashi pare paradhakare pare jashtvam bhavati. Jashtvam nama dakarah bhavati. Su dh upasyah iti jashtvam. Punaha yakarasyapi dvitvam kriyate. Yanomayo dvevatse. Mayah parasya yanah. Mai varnah nama dhakarah. Tasmat parasya yanah. Yakarasya dvitvam bhavati. Ityanena yakarasyapi dvitve subdhyupasyah iti rupam. So this is the second rupa which we saw in the previous slide. Dvidham dviyam. I go back to the previous slide. The second rupa which is listed by Dikshitar is Dvidham dviyam. That which has 2 dakaras and 2 yakaras. That is both dhakara and yakara have dvitva. So you have 1 rupa of the 4. Next. Yakarasya dvitva bhave. That is, you do not apply the since you have an option for 2 options. So you choose to not apply the second optional. So what will happen? Sudhi upasyaha yan sudhyupasyaha dhakarasya dvitvam anaticha ityanena sudhadhaya upasyaha jhalam jashi ityanena dhakarasya dvitve sudhyupasyaha dvidham ekayam dhakarasya dvitvam asti yakarah eka eva dvidham ekayam. If we look at that screen, it is the third rupa given by Dikshitar, dvidham ekayam. Next, if you choose to not apply the first optional, you apply the second optional, Vartika, but you do not apply the Anachicha. So you have Sudhi Upasyaha, Yan Sudhi Upasyaha, then the Yakara will get Dvitva. You do not do Dvitva for Dhakara. So you do Dvitva only for the Yakara. Yanomayo Dvevatse Tyanena Yakarasya Dvitve, Sudhi Upasyaha, Ekadham Dviyam. It has 1 dhakara and 2 yakaras. This is the 4th rupa given by Dikshitar. Next, last, you choose not to do both optionals.
We don't worry about the Dvitva at all. You choose to not do the Dvitva. What happens? Sudhi upasyaha, yanadeshe sudhyupasyaha. Ekadham ekayam. You have one Hakara and one Yakara. This is the first Rupa which is indicated by Dikshita. So you have 4 Rupas. If you are joining Sudhi upasyaha, 4 Rupas, end up with 4 Rupas, of which this is probably the most common. Because if we are given Sudhi upasyaha, we will do Yanadesha and stop. But the sutras do not stop there. You can further apply and end up with one which has both dha and ya doubled. Okay. So, any questions in Sudhi upasyaha? Sudhi plus upasyaha gives rise to 4 forms. No questions? Clear? Okay. So, as an assignment, please try out the sandhis of these 3. Madhu plus arihi, dhatru, amshaha, lyu, akritihi. So, solve what, all these are examples for Yanadesha obviously, but solve those, what is the form and how many forms will you have? Will we get 4 or 3 or 2 or 1 or more? Is there anything which we can apply a Dvitva to or not? So that will be an assignment for the next class. Solve these 3 forms and come back with the results. Right? So are there any questions? Okay. Priya has a question. The same question was posed by somebody else, and I think I answered it in today's mail. The question is, we do Dvitva, whether we do it is Dvitva for Dhakara or Dvitva for Yakara. In either case, even after doing the Dvitva, you still have an option. You had, what was the condition for Dvitva? Mayah parasya anaha, a May varna which is followed by a Yan varna, that is Dh followed by Ya, the Ya gets doubled. Now, even after doubling, you still have Dh which is followed by Ya. So, why not double it again? Why not bring in a third Yakara using the same thing? So, Paribhasha Sutram ekamasti, Lakshya Lakshanam Sakradeva Pravartate, Ekasmin Lakshye, Ekam Lakshanam, Ekavaram eva Pravartate. In one Lakshya, this is if you are taking one case, if one Yakara, in case of one Yakara, the Dvitva Sutra, which is Enomaya Dvevachye, either Sutra or Vakika, can apply only once. You can never apply the same Sutra to the same target twice. This is general rule everywhere. You can never apply the same Sutra twice for the same target. Right? So, you do not have a recursive Dvitva. Paribhasha just mentioned. Okay. I think if you go back to your today's mail, you'll find it. But anyway, I'll do it at the end of class. There is one more question by Mohana. She asked to explain Anal Vidho. One second, please. स्थानीयरादेशः अनल्विधौ किं नाम अल्विधिः नाम अल् नाम एकः वर्णः स्थानी अल् भवति चेत् if the sthani is a single letter, al covers all letters. Al is a pratyahara from ayun akara to the l of hal. So al means all letters. That is one letter. Al is a paryaya for a varna or an akshara. So if the sthani is al, that is, if the sthani is a single letter, then there is no sthanivat bhava. To put it very simply, if the sthani is a single al, then there won't be sthanivat bhava. For example, you have div, where diva out. The vakara is getting the aukara desha by
the sutra diva out. So vakara, the sthani, is a single al, right? So if in such a case you will not have sthani bhava if the sthani is an al vidhi. Okay, so there is actually one more point to it. That is, if al vidhi is where the vidhi, that is whatever you are doing, depends on that al. That is, what are you trying to do here? If you have sthani bhava, that is, if I have sthani bhava, I'll tell that since au is also hal, I'll take away the su. I'll do lopa for the sukrataya, is what I tell. The lopa of sukrataya depends on what? It depends on the previous letter being a hal. It depends on the previous letter being a consonant. So that is a single letter. The thing which I want to do, which is the sulopa, sukrataya lopa, depends on the single letter of the sthani. It depends on vakara of the sthani. If this adesha weren't there, that is, if it was only div and su, the sukrataya would have got lopa, which you see in all halanta words. If you have, say, marut and su, the su gets lopa. You have marut, maruto, marutaha, sharat, sharado, sharadaha, samit, samidho, samidhaha, hal, halau, halaha. Everywhere, if it is a halanta letter, the sukrataya gets lopa. So the lopa of sukrataya depends on a single letter in the sthani. It depends only on vakara and the sthani. If vakara is hal, it will get lopa. So this is an al-vidhi. So since this is an al-vidhi, there is no sthaniya bhava. Right? Hope that is clear. If you still have a question, you can ask. Any other questions? No questions? Okay, so I think we can stop here for today. So please look at Yen Sandhi and work out those 3 examples and see where Dvitva will apply and where it will not. Okay. We'll continue with the Sandhi Prakaranam in the next class. Yenakshara samam nayam adhigamya maheshwarat कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।